Good morning, 7th grade. How are you? I am your English teacher, Alal Hindi, from the International United Schools for Systems. English Leader, Unit 2, Sketch. In this lesson, we will answer your activity book, pages 18 and 19. Also, you have to copy vocabularies in your student book, pages 19 and 20. Before that, let's try and remember our last lesson. Sketch. Sketch is a poem by Carl Sandburg. And last time we talked about his life and his works. The main idea of this poem, يعني الفكرة العامة من هاي القصيدة, is to describe ships on the shore and a rolling tide. اللي هي وصف السفن على الشواطئ وحركة المد والجزر عفوا. هاي هي الفكرة العامة من قصيدة سكتش. لما أجي أسألك what is the main idea of the poem حتجاوبيني the poem describes ships on the shore and a rolling tide. إذن هاي هي الفكرة العامة من القصيدة سكتش. And we talked about some literary terms such as poem, stanza, repetition, alliteration, and mood. A poem is a piece of writing in which the words are arranged in separate lines, often ending in rhyme, and are chosen for their sounds and for the images and ideas they suggest. Poem اللي هي القصيدة هي قطعة من الكتابة يتم فيها ترتيب يمس الكلمات في سطور منفصلة وتنتهي غالبا بقافية اللي هي rhyme قافية، ويتم اختيارها من أجل أصواتهم وللصور والأفكار العامة والرئيسية التي بيقترحوها بأي فكرة قصيدة معينة. In poetry, a stanza is a division of 4 or more lines having a fixed length or rhyming scheme. The previous poem consists of 2 stanzas. في الشعر الإنجليزي الستانزا هي عبارة عن مقطع شعري. أوكي، بتقسم يمس هذا المقطع في أقل شيء من 4 سطور أو أكثر. بتتميز إلها أطوال ثابتة، يعني كل مقطع كل ستانزا إلها مثلا 5 سطور، الستانزا الثانية نفس الشيء إلها 5 سطور بأطوال ثابتة أو مخطط قافية ثابت بتمشي عليه. هاي القصيدة مثل قصيدة سكتش اللي أخذناها، إلها أطوال السطور نفس السطور اللي في الستانزا الأولى نفسها عددها بالستانزا الثانية. من أساليب الكتابة الأدبية كمان اللي هي عنا repetition اللي هو عبارة عن is a poetic technique of repeating different words or phrases. Repetition creates structure within a poem and it helps readers focus on a specific thought or emotion the poet would like them to notice. إذن repetition هو أسلوب التكرار. Repetition هو أسلوب شعري لتكرار الكلمات أو العبارات المختلفة. يخلق التكرار بنية داخل القصيدة وبساعد القراء على التركيز يمس على فكرة أو عاطفة معينة يود الشاعر إنهم يلاحظوها اللي هم القراء، وهذا مس من الأساليب الشعرية اللي هو repetition. alliteration اللي هو بالعربي الجناس is repetition of the same beginning consonant sound in 2 or more words in succession. For example, cold, covered, clarified. The repetition of consonant sounds can help add rhythm and musicality to the poet's words. وهو ما نسميه الجناس، وهو تكرار يمس نفس الصوت الساكن في البداية في كلمتين أو أكثر على التوالي. مثل عندك هون المثال بارد، مغطى، مصفى. يمكن أن يساعد الجناس يمس على تكرار الأصوات الساكنة على إضافة يمس إيقاعات
إيقاعات وموسيقى إلى كلمات الشاعر. مشان هيك إحنا بنستخدم alliteration في الباوم. ثالث نوع اللي هو المود is the feeling created by the poet for the reader. The mood could be joyful or depressing. المود اللي هو يمس شو هو المزاج اللي أو الشعور اللي بيخلقه الشاعر للقارئ، إما بيكون ممتع أو محبط أو حزين، هيك بيكون. وهدول يمس هيك هم أنواع أو مصطلحات اللي بتختص في الشعر وأنواع الشعرية، أنواع القصائد الشعرية. Now we will listen to the poem sketch by Carl Sandburg. The shadows of the ships rock on the crest in the low blue luster of the tardy and the soft in-rolling tide. A long brown bar at the dip of the sky puts an arm of sand in the span of salt. The lucid and endless wrinkles draw in, lapse and withdraw, wavelets crumble and white spent bubbles wash on the floor of the beach. Rocking on the crest in the low blue luster are the shadows of the ships. Now open your activity book, page number 18. Exercise number 1. What is a poem? What is a poem? A poem is a piece of writing in which the words are arranged in separate lines, often ending in rhyme, and are chosen for their sound and for the images and ideas they suggest. إذن, what is a poem? A poem is a piece of writing in which the words are arranged in separate lines, often ending in rhyme, and are chosen for their sound and for the images and ideas they suggest. Exercise number 2. What do we mean by a stanza? شو بيعني stanza؟ شو بتعني؟ Stanza is a division of 4 or more lines having a fixed length or rhyming scheme. Exercise number 3. How many stanzas does this poem consist of? من كم مقطع شعري هاي القصيدة اللي هي sketch تحتوي؟ Question number 4. What action is described in the third stanza of this poem? ما هو العمل الموصوف في المقطع الثالث من هذه القصيدة؟ المقطع الثالث منها اللي هو The lucid and endless wrinkles, drawing lapse and withdraw, wavelets crumple, and white spent bubbles wash on the floor of the beach. يلي هو هون بيوصف حركات إيش؟ المد. حركات المد اللي هون this stanza مالها. This stanza describes the tide rolling in and out. The tide rolling in and out. هي مس حركات المد والجزر. The tide rolling in and out. مثل إيش؟ الأمواج مرة بتيجي على الشط بعديها بتنسحب مرة تانية للخلف. Exercise number 5 in page 19. What is the main idea of the poem? What is the main idea of the poem? ما هي الفكرة العامة والرئيسية من هاي القصيدة؟ This short poem, هاي القصيدة, describes ships on the shore and a rolling tide. Describes ships on the shore and a rolling tide. Exercise number 6. A. Where is repetition used in this poem? أين ظهر أسلوب التكرار في هاي القصيدة؟ يلي هو The shadows of the ships rock on the crest in the low blue luster.
هون ظهر أسلوب التكرار تكرر مرتين في هاي القصيدة. B. Why do you think that it is used in this way؟ يعني هون بيسألك شو هو الغرض من التكرار، يعني هو إيش بيقصد من التكرار، هو بيقصد إيش، صيغتين أو صفتين لا بيركز عليهم. نيجي نحكي عن هون In the shadows of the ships rock on the crest in the low blue luster of the tready and the soft and rolling tide. رد هون كرر اللي هو repetition هون اللي هو كرر rocking on the crest in the low blue luster are the shadows of the ships. هون كرر شغلتين، صفتين. صفة إيش؟ صفة يا إما الساوندز، ساوندز لإيش؟ للانرولينج تايد اللي هو حركات المد والجزر، صوت المد والجزر وارتطامه. وكرر شغلة تانية اللي هو إيش يمس الرفليكشن on the water، يعني انعكاسه على الماء، الانعكاس على الماء. ممكن هدول ليش هو كرر هذا الشيء ليركز، ليش هو عمل repetition في هالقصيدة ليركز على هدول الشغلتين. It may represent the reoccurring sound of the tide or a reflection on the water. اللي هو it may represent the reoccurring sound اللي هو الصوت الأمواج of the tide or a reflection انعكاسها on the water على الماء، وانعكاسها على الماء or a reflection on the water. Exercise number 7. Find 3 separate examples of alliteration. منا نوجد 3 أمثلة منفصلة للجناس اللي هو alliteration. مثل شو؟ عنا shadows وشيبس، وعنا low luster، brown bar، sandspun salt، wrinkles withdraw، وعنا wash white. دول من الأمثلة على أنواع الجناس في هاي القصيدة اللي هم shadows وشيبس، low luster، brown bar، وعنا sand وspan salt، وعنا wrinkles withdraw، وعنا wash white. هدول أمثلة على الجناس المنفصلة في هذه القصيدة. Answer the exercises and take a photo and send your homework on our platform. يعطيكم ألف عافية. السلام عليكم.